بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية هي Anatomy of Larynx. Larynx has many functions. First function of larynx is the box of respiration. التنفس إذا كان as open valve، إذا كان اللارynx مفتوح فهو used for respiration للتنفس. وإذا كان partially closed valve، إذا ينسد بصورة جزئية فيستخدم for phonation، يعني sound production بحركة الفوكال كوردز. والوظيفة الثالثة للفارنكس إذا كان closed حتى يحمي التراكية and bronchial tree بأثناء عملية swallowing. والوظيفة الرابعة للفارنكس هي cuff reflex إذا كان foreign body inhalation or bad smell، فهذا راح يسوي irritation to the mucosa of larynx and lead to cuff reflex. Parts of larynx نقدر نقسم larynx إلى 3 parts. The first part is the superior part called supraglottis اللي يشمل inferior surface of epiglottis إلى حد vestibular fold اللي هي false vocal cord. الجزء الثاني من اللارynx هو glottis اللي يشمل true vocal cord و1 سنتيمتر below it. والجزء الثالث من اللارynx هو subglottis اللي هو يكون أسفل 1 سنتيمتر of vocal cord إلى حد lower limit of the larynx which is the cricoid cartilage. هذه الصورة تبين parts of the larynx. تلاحظ behind the oral cavity there is an oblique cartilage which is the epiglottis. From epiglottis downward until it reach to the vocal cord. إذا تلاحظوها بالصورة أكو خط يمثل vocal cord. Vocal cord هي عبارة عن 2 folds, superior and inferior. The superior fold is the false vocal cord. من الإبيجلوتس إلى false vocal cord هذا الجزء الأول من اللارynx اللي سميناه supraglottis. The lower fold اللي هي true vocal cord and 1 centimeter below it هذه هي منطقة الجلوتس الجزء الثاني من اللارynx. بعدها الجزء الثالث lower part of the larynx إلى حد نهاية الكريكويد cartilage which is at the level of C6. هذه هي subglottis. هذه الصورة تبين structure of the larynx. Larynx is a ligamentous and membranous tube formed by cartilaginous framework. Cartilages of the larynx are in fact 2 sets of cartilages. قسم من هذه الكارتليجز تكون doubled وقسم من عدها تكون single. Larynx has 3 single cartilages. أولا epiglottis لسان المزمار، ثانيا thyroid cartilage، وثالثا cricoid cartilage. ذني single cartilages بالإضافة إلى 3 double cartilages which are arytenoid cartilage و cuneiform cartilage و corniculate cartilage. فمجموعهن راح يكونن 9 cartilages. Larynx contain 9 cartilages, 3 single and 3 double. Epiglottis و thyroid cartilage و cricoid cartilage are single cartilages. Arytenoid cartilage paired cartilage بالإضافة إلى cuneiform and corniculate cartilages. Vocal cords are folds attached to the lateral wall of arytenoid cartilage. الكارتلج الأول
larynx هو epiglottis. إذا لاحظ الصورة فهو leaf shaped plate of elastic fibrocartilage. هذا يكون mobile cartilage، ممكن يتحرك إلى الأمام وإلى الخلف. ممكن يغلق اللارynx أثناء عملية swallowing أو يفتح اللارynx أثناء respiration. It has a superior free end. نهاية العليا تكون حرة الحركة وغير متصلة، ولكن نهاية السفلى يكون يتصل بالثايرويد كارتلج عن طريق ليجامنت اسمه thyroepiglottic ligament. على جانبي الإبيجلوتس there is a membrane. يفصل هذا الممبرين بين الإبيجلوتس وبيز of the tongue. بين البيز of the tongue إلى anterior surface of epiglottis there is a depression called vallicula. Vallicula is a fossa or depression between the anterior surface of the epiglottis and the posterior surface of the tongue. الكارتلج الثاني هو thyroid cartilage. هذا هو أكبر cartilage in the larynx. It has 2 lamina and 2 horns. The 2 lamina attached anteriorly to form laryngeal prominence. Laryngeal prominence, or what is called Adam's apple, تفاحة آدم. The angle between the 2 lamina is acute in male, about 90 degree or less than 90 degree, while in women it is diverged, تكون حوالي 120 degree. لهذا تكون more prominent Adam's apple in men than women. بالإضافة إلى اللامina, thyroid cartilage has superior horn that attached with the lateral thyroid ligament. Lateral thyroid ligament connect the thyroid cartilage with the hyoid bone, and inferior horn that attached with the cricoid cartilage اللي هو lowest cartilage of the larynx. Cricoid cartilage below the thyroid cartilage ويكون the lower limit of the larynx، بحيث بعد الكريكويد cartilage تبدي عندي التراكية. Cricoid cartilage is the only complete ring in the larynx. الحلقة الكاملة الوحيدة باللارنجيال cartilages is the cricoid cartilage. شكله يشبه الخاتم، لهذا هو signet ring shaped. Has anterior narrow circle and posterior thick large circle. يتصل من الأعلى بالثايرويد cartilage ومن الأسفل بالتراكية. Level of cricoid cartilage يكون at the level of C6. It has 2 articular facets يتصل من الأعلى قلنا ويا الثايرويد cartilage وكذلك ويا arytenoid cartilage. Has 2 facets for arytenoid cartilage. Laterally it has 2 facets for inferior horn of thyroid cartilage. الكارتلج الرابع باللارynx هو الأريتينويد cartilage. هذا double cartilage or paired. كل واحد من الأريتينويد cartilage هو pyramidal in shape. Has superior, anterior and lateral processes. The anterior process called vocal process that provide attachment for vocal cord. The superior process called apex articulate with the corniculate cartilage, and lateral process is the muscular process that attach with the cricothyroid muscle and interarytenoid muscle
and epiglottic muscle. يعني many muscles attached to this process. The arytenoid cartilages are mobile cartilage. يعني ممكن يبتعدن واحد عن الآخر وتوسع الvocal fold، وممكن تقترب حتى تسوي closing to the vocal cord. vocal cords إذا ناخذ هذه الصورة ونشوف cavity of the larynx، راح نشوف posterior surface of the epiglottis من الخلف، نشوفه يؤدي إلى cavity of the larynx. cavity of the larynx إذا ننزل بها للأسفل راح نوصل إلى two folds. وحدة من الأعلى تمثل base of the epiglottic fold, which is called vestibular fold. Vestibular fold has false vocal cord, where below it there is another fold and the cricoid cartilage called vocal cord اللي هي true vocal cord. بين الفستيبولار fold من الأعلى والtrue vocal cord من الأسفل there is a ventricle called laryngeal ventricle. Below the vocal cord راح ندخل بالinfraglottic space اللي هو lower part of the larynx إلى حد الcricoid cartilage. إذا نلاحظ الصورة الأخيرة هذه الدائرية الشكل، هذه صورة لللارynx from above. نشوف بالأمام there is epiglottis، وعلى جانب من الخلف على جانبي الإبيجلوتس there are two folds: superior fold called vestibular fold و inferior fold called true vocal cord. true vocal fold اللي بيها ال true vocal cord. الفتحة اللي تتكون ما بين ال vestibular fold نسميها rima vestibuli، والفتحة الأسفل من عندها اللي تكون بين ال true vocal cord نسميها rima glutides. من الريما glutides راح ندخل بداخل الانفراglottic space. Blood supply of the larynx come from two arteries. artery الأول هو superior laryngeal artery اللي هو branch من superior thyroid artery. superior thyroid artery come from external carotid artery. Second is the inferior laryngeal artery اللي هو branch من inferior thyroid artery اللي هو منين جاي؟ من thyrocervical trunk from subclavian artery. venous return أيضا عن طريق superior و inferior laryngeal veins. الفرق أنه superior laryngeal vein drain to the internal jugular vein, while inferior laryngeal vein drain directly to the subbrachiocephalic vein. Nerve supply of the larynx is by two nerves. اثنيناتهن branches of vagus nerve. الأول هو superior laryngeal nerve that lies deep to carotid arteries. هذا راح يتفرع إلى فرعين internal و external branch. internal branch يخترق الثايروهايويد membrane between thyroid cartilage and hyoid bone ويدخل inside the cavity of the larynx to supply it. والثاني هو external، يعني هذا ما راح يدخل بداخل اللارynx وإنما راح يبقى خارج اللارynx deep to superior thyroid artery supplying the cricothyroid muscle. النيرف الآخر اللي هو recurrent laryngeal nerve أيضا هو branch from vagus nerve ب two parts right and left. right recurrent laryngeal nerve اسمه recurrent يعني يجي من الأسفل ويصعد إلى الأعلى حتى يوصل لللارynx. من جهة الرايت سايد راح يلتف حول السبكليفيان artery ويصعد إلى اللارynx. من جهة الليفت سايد لا، راح يلتف below the aortic arch
ويصعد أيضا إلى larynx. Recurrent laryngeal nerve is the main motor supply of the laryngeal muscles. All laryngeal muscles supplied by recurrent laryngeal nerve, except cricothyroid muscle, which supplied by superior laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve will ascend between trachea and esophagus in the tracheoesophageal groove and ascend to the larynx. وشكرا جزيلا.